Yeah, mgenge true. Welcome live kwa story zetu za jaba mgenge true kama kawaida. Inakuaje wazing. So leo nimeona ni muhimu tu ni add voice yangu kwa story inaendelea mtaani. Naona kuna mabuda wanakashifu mavijana sana, ama vijana wanataka kujiexpress, wanaimba nini. Ni important ni add voice yangu just to encourage them and everything, na niwapatie tu an experience that mimi nishapitia. Unacheki? So vijana wakiimba hizi mangoma wanachachisha. Najua zingine ni blanda, kuna zingine ni extreme, right? But kuna zingine pia tu ni humor, yani unaweza tell ni humor, na kuna zingine unaweza tell tu vijana wanaimba the reality that goes on in our society. Unajua, that's the same thing I used to do. Mimi nilikuwa naimba reality, but difference ni si tuliimbaga ndio watu waanze kusikiza hii muziki ya Kenya. Excuse me. Muziki ya Kenya sana sana ya Eastlands watu walikuwa wamelenga hiyo time. Manze, Kenyan music ilikuwa Lingala. Manze, watu walikuwa wasikiza Lingala mbaya, ukienda club ni Lingala. So sisi tulikuwa tunashindwa how will we get airplay. Alafu si hatujuani na ma presenter, hatujuani na hatujahonga watu huko ndio muziki zetu ziko rotation. Tulikapitia by the way. So we had to shock people. So by shocking people ni kuongea reality, ground. Kunaendaje kuwa tu mgenge true. So we spoke our truth. Tuliongea tu kweli yetu, we spoke our truth, and our truth is the one that made our music ikakuwa famous, hiyo design, una understand. So kile naweza like tu kusema na the reason nimeona ni bring voice yangu ni encourage ama vijana kwa hiyo path ya life, kwa hiyo path ya muziki, kuna wale wata fall off na wata fall off sababu ati ya naturally patakuwa na natural selection, una understand. Kuna wale wata evolve, wata realize venye wanaimba it needs a change, ama wata realize kuna pushback wanapata. The smart ones will reinvent themselves, unaelewa. But ni natural selection that happens in each and every industry, una get vitu happen tu hivyo. But the reason si tulifanya hivyo ndio tuweze open opportunity ya watu kusikizwa. So right now my thinking is that what people don't struggle to listen to Kenyan music. Watu watasikiza muziki as long as ni fiti. If you have good music, people are ready to listen to it. Una understand? Sisi hiyo time tulikuwa na compete na Lingala manzi, alafu ilikuwa pia ni generation it was a transit of generations. So ilikuwa ni generation yetu tunatry kutoka kwa generation ya mabuda zetu awali raised na Lingala. Una understand? So palikuwa na this urban pop music that has just been born. So watu walikuwa understand hiyo ni nini. So we have to make people listen so that today the music can be where it is today. So that today people can know there's gengeton. So that today people they know kuna rumba, si rumba, kuna muziki ya Kenya, hata kama ni afropop, hata kama ni whatever kind of music, because Lingala had taken over everything, bro. Not that Lingala is bad music, it's good music, but it wasn't ours. Ilikuwa ni kitu tunaweza own, inaoniwa na Wakongole, una get. So after we did that, mimi sikuwagi naona any reason ya kuchachisha sana ile kushoku watu, because tulishoku watu ndio watu waweze tulishoku watu ndio watu waweze kuwa successful, you understand, so that they don't wasipitie zile ma struggles mimi nilipitia. But also saizi lazima pia mabuda understand watu hiyo wanajiexpress mbaya sana, hata kama uchoma. Leave them alone. Wata discover what they need to do. And when I record something like this, pia wata learn. Imagine sisi tukitokea hatukuwa na mamenta kama sisi. Imagine sasa Nonini angekuwa ni hii generation, alafu kuna mtu kama mimi namuongelesha, namwambia bro, tulicheza hivi tukacheza hivi. My friend, Nonini angekuwa mambo mbaya. Una understand? Si hatukuwa na hiyo privilege ya kuwa na people ahead of us who came to mentor us. There were, but hao walikuwa different genre. So we coined a genre called genge. Na hii genge imefungulia mavijana wengi, yani mlango watu wengi mtaani, from musicians to producers to dancers. Yani tume create an industry na watu wanajiemploy, una understand. So bila sisi kufanya hivyo, hiyo ingekuwa necessary, muziki yetu ingefika hapa maliko, una understand. So kile like, yani what I'd like to stress ni let's give this young ones, tuwapatie tu time. Kuna wale watajireinvent, wa realize noma ni what tukiongea mavitu kama hizi, and they'll become mega superstars. Alafu kuna wale tu naturally, kama ni wale tu nisumbua tu, system itawatoa tu, yani hata hakuna mtu anidikuwa kazi or anything. Naturally the way people relate to the music, hiyo selection itafanyika, una get. So right now let's just
give these kids a chance, tuwapatie tu chance. And by me saying that, nimefanya remix ya ngoma yangu. It was a big song, it was one of the biggest songs in Kenya. And imagine ngoma nikifanya, I had the biggest song in the country, but hakuna corporate alikuwa anataka kunishika. Na nilikuwa na jamaa ameenda mpaka boardroom ameuza, but because nilikuwa nachachisha, corporates wamenikulia vako. But guess what, it opened so many doors for me. Una understand, na nilikuwa na ile spirit ya kuhustle, na kupitia vitu kama hizo zilifanya nijireinvent as a brand, and ni discover, okay fine, nimekaziwa chapa ya corporate ya boardroom, what do I need to do? Siwezi lia, will I go hungry? Mimi nimezaliwa mtaani California, na nika find a way ya kutengeza chapa yangu tu kivyangu, unaelewa? Till today that's what I do, man. Mimi nashukuru God, nimeblessiwa na mind ingine where I see opportunity in little things where people might not see an opportunity, mimi naionaga and I exploit, and I think that's a blessing that nilipata from Jaja. So all I'm saying, I'm trying to encourage these young kids, even though watu wanatuka na mziki, wanasema mziki yenyu haiwezi, mziki ya Kenya iko chini, take your time bro, be patient. As long as you love it na uko na passion, you will make it. But the most beautiful thing you have people who came before you, and these guys know the way. Listen to these people. Mkiona jua huko anaandika mablog, soma hizo mablog. Mkisikia sijui nani, you learn a lot. Sisi hatukuwa na watu kama hao kutumenta. I don't have to come sit down with you. Kama saizi ukishika tu simu yako unanisikiza na kupigia hii story, una understand? Hii ni mentorship enough. Si lazima unijue personally, but unafuata tu traits za mtu, ule mtu una like, whoever you like. Hivyo ndio mimi hata kwa hip hop I've reinvented myself by following people I like and understanding how they think and making it apply to me. Kama musoma book za 50 Cent, Curtis Jackson, nimesoma books zake mbili. Kuna moja ya biashara, alafu kuna ingine inaitwa The 50th Law. Tafuta The 50th Law, uta understand mind ya 50 na venye ufanya biz. 50 saizi amejireinvent over and above music. His music still makes him money if he wants, because I'm streaming and everything. He goes performs whenever he wants. Kama juzi amekuwa Portugal akijisikia, but iko na various zinaitwa nini, passive income na revenue streams anatengeneza. Sasa is the biggest producer in Hollywood, anatengeneza ma TV series. Hizi series zake manze, the power hizo inaitwa power series, unajua zote hizo noma manze zina watch huku deadly. Huyo jamaa anatengeneza passive income from his music, but he understood something called a brand. He is a brand and he made income from his brand over and above music, unaelewa? So hiyo ndio kitu kingine naweza like kuambia vijana. When you're coming up, think big. Usifikirie tu ni kutoa ngoma, ni kuwe na hit song, ni perform. Hiyo iko, but hiyo inaishaga. Lakini hata ikiisha, where is your brand? Did you build a brand around that? The name you have, hiyo jina yako, are you taking advantage of it? Is your name making you money? Unaelewa? Kuna kitu yani nimelearn sana kwa hii corporate circle while I was just knocking doors trying to get proposals done. Tumeandika proposal mob, zingine zinatupwa tu nje. Niwaambie hizi boardroom za Kenya ziko na mademo atiaji. But anyway, story for another day. But what I learned and what I took from all that negative scenario ya kuingia kwa boardroom alafu watu wanakata proposal yako is that they used to ask a very very simple question. What's your USP? Umekuja kuuza hii concept. What's your USP? Unza USP? Nikakuja kulearn USP ni kitu inaitwa unique selling point. Yes. Uko na hii proposal, unataka kufanya ABCD. Kuna thousands of people hapa Kenya, wasanii wanafanya the same thing unafanya. What's your USP? What's your unique selling point? Ile siku nilisikia hiyo kitu, my friend, forget even kwenda ku-rewrite proposal. Nilienda nika-rewrite my life. Nili-rewrite life yangu literally. Because niko najiuliza, what's my USP? The day you learn as a musician or a young artist while you're doing it again over and over, trying to perfect your craft, trying to understand yourself as a person. Unajua sasa unachachisha ujui vile kunaenda, na the more una grow, the more unaji-understand. But if you do it as a passion, you'll discover your brand in there, and then you'll discover your USP. Ukidiscover your unique selling point, you're winning, bro. Me, when I discovered my unique selling point, till today, that's what I'm applying, and I'm winning. Yani maisha yangu tu iko fiti every day, you know. I might not be a billionaire, but the little I have ni sababu ya USP yangu, but I'm heading to that billion, bro. Come on, man. Na mind yangu inakuwaga hivyo, thinking yangu inakuwaga hivyo. I never think small, una get. By USP ni realize mziki zangu vile nilikuwa naandika, kuna marapa wengi, yeah, but hakuna Nonini, right? Cause Nonini ni original. Mimi kuna venye mu andika, kuna venye mu think. Hakuna mtu anaweza think venye wewe think.
That's a unique selling point. Never ever copy anyone. Be unique by yourself. Hata vile unaandika hiyo ngoma, kuwa kwa space yako. That's how you surpass time. That's unasikia wanasema hizi TBT zetu they are classics. Wasema hizo ngoma zilikuwa deadly because si hatakuwa napanga kuandika classics. Mimi nilikuwa tu mreal naandika ngoma real, alafu I just be me because once you are you, hakuna replica. Kuna wasanii wengi walijaribu copy style za watu. Mtu anakama anataka kusound sijui kama nani, you will never live long because you can never sound and perfect another person. Unaelewa, utakuwa tu mtu fake and the crowd can read that. But ukiwa mtu you're your own man, ukiwa ni mtu yani wewe ni mgenge true, unaongea tu truth yako, nobody can do that. That's one USP that I discovered about myself. Secondly, nilirealize niko na jina inaitwa Nonini. So leo acha niwaambie secret. Unakumbuka kwa ngoma nilikuwa napenda kujitaja sana. Wajua mnashindwa kusema jina yangu Nonene. Wajua mnashindwa kusema jina yangu Nonene. Kwa nini? Kwa nini? Ama saa zingine niko na rap nauliza vipi jua kali. That was a strategy because we learned that from hip hop. Kusikiza kina Snoop, kusikiza kina NWA. Snoop hiyo time alikuwa na ile album inaitwa Doggy Style. Sijui kama nakumbuka. Snoop Dogg, what's my motherfucking name? Ta ta ta. Ukimwona kwa concert akisema hivyo, the crowd always reacts and says Snoop Dogg because his name is gonna be sung. His name is in a chorus. And hiyo trick moja tulilearn, mimi nikaanza kuapply kwa muziki. That's why niko najitaja. Siku hizi nikipiga show, nikisema tu wajua nimeshindwa kusema jina yangu, watu jibu nini? Nonene. Iko. Si need kujiuza. Yani, I cannot sell myself better than that. Wajua nimeshindwa kusema jina yangu, Nonene. Wajua nimeshindwa kusema jina yangu, Nonene. Kwa nini? Kwa nini? Through my music. Hiyo ni siri moja nimewadunga. Hata jua anajua hii secret. Unajua alikuwa anajitaita, unajitaja taja intentionally because that attacks the sub. Lazima ujue ku attack sub na muziki. Okay, hii ni level nyingine nawapeleka. Kuna venye unaweza andika muziki, hiyo muziki ina attack sub. Hata producers when they're making music, kuna certain instruments they use that attack the sub. By the sub I mean the subconscious. Unaweza kuwa tu unasikia ngoma kwa mbali, masikio yako inaisikia but sub yako inasikia kitu different na inasikia instrument fulani. So hizo words tulikuwa tunasema kuna watu tumia hiyo masub for other reasons. Kuna watu tumia kupass some evil messages if they want, but si tulikuwa naitumia for positive stuff. Nikijitaja kama Nonini, najua sub yako itasikia hiyo jina na hiyo jina ita live in your mind forever, so si need kujimarket, unaelewa? So that's one of the reasons, that's one of the USPs that I have. But again, mimi nilikuwa na mind different. Like I thank God that he gave me this mind that I always used to, watu wanaweza sema mimi ni rebel, right? Sipendagi kufuata mutaka kwenda against the norm. So if you do it this way, I try to find out. Even from when I was young, madhangu alikuwa sema I used to ask many questions, zingine ngumu, and I see it with my son. Mimi na Jay anaulizaga maswali zingine na muangalia manze, najiona hapo ndani. Unaelewa, kuna kakierere mtoi yuko nayo, naiona hapo, huu ni mimi. Una get? So hiyo kitu ilifanya life yangu turn the way it is. Hata naweza sema background yetu ya Calif Records. Before I enter that, acha tu niambie tu wasanii. Hata kama watu wanasema muziki zenyu ziko chini, sijui lyrics ziko aje. One thing I'll tell you, always go for quality. Najua unaweza kuona chapa mali huko, but try and call in favors. Si tukitokea, siko na chapa, but niko na shoot my music video poa for your time, una understand? Natafuta mademo fiti, natafuta model, mabeste zangu, but the next time na make do na ikachapa kando kuperfect ngoma yangu. Each and every song I used to release, I have to make sure that the current one is better than my previous. Kama nimetoa ngoma fulani, nasema the next one lazima ikuwe deadly kuliko hii. Hata video lazima ikuwe deadly. So I kept getting better and better and better. Mpaka saa hizi nataka tu kuwa better. Nilikuwa sema better, ufala hii America. Nataka kuwa better. Sawa, better. Nataka kuwa better. Hata kuna ngoma na drop hii wiki, inshallah. I hope itakuwa better than what I dropped previously. Mungu aganimejiekea hizo levels na compete against me. You always have to compete against yourself. Na sasa mali tumefika, kuna Africa, una compete na other people out there. Angalia hizi mavideo watu wanapiga mavideo deadly. Topic zao si noma. Si ati ni wa deadly kumkuwa. Man, I know half of the Kenyans manze huko wasanii wetu wana pen game yao ni noma. Jamaa mistari nini metaphors wako fiti, wanajua kupiga ngoma. Problem ni visually wanapiga vitu cheap. Wengine wezi wa blame, maybe they cannot afford, but you have to plan yourself, man. Hii career you gotta invest in yourself. Kama wewe unatafuta mtu anaweza invest in your art, anaweza kusaidia, unaelewa? So angalia ma videos huku nje manze, jua una compete nao watu. Hakuna venye tunaweza kuwa tunashutuma video blanda saa yote and we expect Kenyans not to kutukashifu.
pia si tuwapatie standard. Hata kama unachoma unachachisha kwa hiyo ngoma, make sure visually yani uko on point bro. Endo angalia video zangu manzi, angalia malales bro, muget malales, si ati lales, muget malales mzee, maaikandi yani tortoise. Ukiangalia video kwanza, hata kabla uangalie Nonini anasema ujinga gani, kwanza ulalesa na kumesmerize, you understand? Cheki yule palesi ameweza na ule mwingine palesi ameweza. What do you expect man, hii ni Kenya, motherland ya them fine girls kana senya. Quality ya kamenje, quality ya location, quality ya editing, quality ya grading na mastering, hizo ni vitu nililearn from way back. Sitaki kudisrespect watu wangu ulianzaga nao, because sasa hivi mali tumefika, genge is in the Grammys, so hizi mambo za beef to me, niliona so many wrongs have been done to me but I don't care. Unajua tuliambiwa, or rather kama hii story tulifundishwa kwa Bible is true, ama hata Bible yenyewe kama ni kweli, au semaga God waganaangalia watu wako na forgiving a heart, so if you forgive he forgive you. Pia sisi tumefanya mablanda, so mi roho yangu kidogo nimetulia siku hizi, sina ngori, but part of the reason why nilianza kukosana, let's say with akina Clemo and everything, Luch alikuwa brother Clemo deadly manze, ma graphics alikuwa fiti, ma video and everything, alikuwa shoot ma video. So Clemo alikuwa anafanyaga vitu in house because we didn't have money, so we wanted at least the little money we have tufanye vitu in house. So Clemo bought a camera, venye we did the microphones and everything. So Luch brother yake ndio alikuwa shoot videos za Calif Records, ukiona mingi zilikuwa zimeandikwa Luch Production. He was very good, but mimi kama Nonini my ambitions were different, na understand hiyo video ya Luch ilikuwa ni free of charge kushoot, unapata, but I didn't want that. Mimi nilikuwa na hustle, natafuta the little money I can raise, najishutia tu videos here and there, una understand. Ruka na manzi wa Nairobi tulishutiwa na mabeste zetu. Kuna jamaa aitwa Ndocha alituintroduce kwa watu waitwa Vivid kina Willy walikuwa hapo ndani wakatushutia hizo video mbili, but after that mimi nilikuwa nataka ku maintain hiyo quality, una get. So mimi nilikuwa na hustle, naweza kuwa sitaki kufanya video na Luch, na saa zingine Clemo labda alikuwa na jam, anaona mimi niko aje, but mind yangu ilikuwa different, na labda hiyo ni kitu yeye kwa haja understand, unapata. But no pun intended, Luch alisaidia wasanii wengi. Hizo video za Luch man, kina Flex man, kina Pilipili, hizo video zote walikuwa wanafanywa na Calif, una understand. Mimi nilikuwa nataka tu, I was just on a different wavelength, nilikuwa nataka tu muziki yangu tu ikae different, una get. Till today me video zangu zinakuwa different, the way I pen my things are different, the way I present my brand is different, na hiyo niyo USP nakwambia. I always wanted to have that unique selling point as an artist, and until today I maintain it. I've been able to reinvent myself in so many ways. I've come up with a brand. Hii ni brand yangu, right? Hii brand ni yangu because it's different, ni M21. So, and the brand is my character. The M of course ni mgenge. The 2 is the number 2. I'm very big with numbers. Kama hii mwaka nasema inaitwa 23. It's the year of the Jordan. Meaning ni mwaka ya kuwin. We're gonna win yani. So many things as an industry individually, na na sweat sababu ni summer time. So hii brand yangu ni character yangu. It's my character. 2 is I was born on the 2nd of October, and to me 2 is a very lucky number, so that's why naika M21. Na pia inamaanisha tu mgenge true ni mjamo, unaelewa? Ni kuflex pia kiasi. So but ni character, and once you discover your character as a musician, then you build your brand starts building. You can't build your brand today. Uwezi amka leo useme nataka brand kesho. Brand ujibuild over time. So once you understand, hata nilisikia kitu Recross akisema brand will take minimum 10 years to build, because you'll know your direction of your music, you know the direction of your mind, you know what's your business sense, so there you can develop your brand. It ain't just about the money, it's about the brand. That's where patience come into play once again. To build a brand, man, you got to put 10 years on that shit. Of course you can make some money before then, whatever, but that's the kind of mind frame you got to have when you're thinking about astronomical numbers. I think that was the word for that. Hii brand yangu imetake time sana kudevelop. Nilianzaga na Calif, nika change, na try kujireinvent. I wanted a brand that is Nonini if you look at it, but it's not Nonini, unaelewa? I used to do my face on merchandise, but I stopped doing that because si watu wengi wanapenda Nonini, unaelewa? So si watu wengi watavaa sura yangu. So I needed to be smart about it. Get a brand that is not Nonini but is Nonini, so that anybody can wear it. That's why nasema mgenge true, it's an attitude you can own, because it's not my face, but it's my name, it's my character, and you're gonna wear it.
Sijui kama nime make sense. So mwaga naambia wasanii wale mkutana nao, uliza Nonini, hii brand yako umebuildaje? And what is a brand? Ukisema brand si logo. Watu fikiria brand ni logo. What's your brand? Ni ile logo ule jamaa amevaa. Brand is not a logo. Brand is how you make people feel. Yep. Skiza, a brand is how you make people feel. For example, hii brand inaitwa Corona. Sawa, acha niwapatie marketing, inaitwa Corona. Why do I drink Corona? Makes me feel good. Drink Corona si ati because ati chupa, ati because inakaa hivi. It's because it makes me feel good. You understand? It's a brand. So a brand is how you make people feel. Mgenge True ni brand yangu. It's how I make people feel. Watu wakivaa brand yangu au feel kama wana represent na wana represent culture yangu. That's why you see in my pages I like posting everybody who rocks my merchandise because ni kama wana represent. Mgenge True nimepiga ngepa yako. Mgenge True nimepiga jacket yako. It's how I make them feel. Unaelewa? Character yangu, that's a brand. So understand what your character is and build from there and build your own brand. Ukibuild brand Buddha, utakuwa na pressure. Mimi siku hizi bro, si need kuperform. Brand iko, niko na various revenue streams. Hata kama boardroom nilikaziwa, akili jaja bro. Jaja ni noma. Mwaga, sina kiburi. Awali nikazia ina ngori bro. Watu wengi sana waga wana wish for my downfall. Awaga shindo ule jamaa wekamu. Alienda wapi? Maisha yake iko aje siku hizi? Hata juzi niliona after wasanii wanachangiwa nini, kuna mtu alienda ka comment mahali akasema Nonini siku gani atakuja hapa tumchangie. My friend, I never, not that niko na kiburi, but niko na mtu anaitwa Jaja God. Sawa, God ni msoo, alinipatia akili. Ni akili alinipatia, mimi najua kucheza na siwezi muangusha hata siku moja. Ndio maana kwa heshima nilisema Mafia ni mmoja, mwaga na mheshimu. Akiniambia ni ile machungwa na lambaka ndimu na simpigiagi simu, mukutana place fulani na yeye usiku. Anaitwa Jaja. Yani huo ndio amenishikilia bro. No man, yani no man can push you down, can put you down. So uswai ogopa bro. As long as you're doing the right thing, you're consistent and you're passionate with what you're doing. Na uko na akili fulani ulipatiwa na Jaja bro. Kuna mtu atakuangusha. So yeah, siku hizi mimi ukitaka the day unaniona niko kwa show, jua mtu amefika bei. I don't perform for less than my value because I know my value. Kama ufiki value yangu, wacha ikae. Mali nakaa hivi every day I'm making money. Hata hapa nikiwa kwa hii blog kuna chapa inaingia mahali. So sina pressure. Lazima niperform tengeze do. Hell no. Bro, the day unaniona kwa stage, jua nimepigwa pake. Na ni pake inafaa. Pake heshima, right? Safi sana. Genge manze, nataka kuambia hivi parting shot. Niko na ngoma mpya. Ina drop hii wiki. Noma watu wangu. Hii ngoma ni noma. Siwaambii ni ngoma gani lakini kesho hii ngoma ina drop. Mtatii. Yeah. Are we recording? Sawa. Cue me. Mgenge True. Twende tena. Bamba, leo siku ya kujibamba. Ona kujibamba. Leo siku ya kujibamba. Ona na bamba. Leo siku ya kujibamba. Ona kujibamba. Leo siku ya kujibamba. Ona na ni weekend na mabazi mejaa. Wanajua pati la kitemi bala. All your friends na wasije na njaa. Akizima yeyote leo hapa bebwi mtu. Man I'm feeling good, oh nana. Hope you're feeling good too, oh nana. One shot kabla nianze kujimix na madema na time party imeja majem yo. Cheki yule palesi ameweza na ule mwingine palesi ameweza. What do you expect man, hii ni Kenya. Motherland ya them fine girls kana senya. Watu wangu wa nguvu ni aje Mgenge True hapa manze. Leo ndio day niko nawaambia. Niliwaambia hii ni 2023, the year of the Jordan. So today I'm dropping my brand new song, Keroro, the remix. Twende tena.